Hello, I'm Nithish Barath from SciTech, and today I'm going to explain about the sketch note that I've prepared for the EMI, that is Electromagnetic Induction of Part 2. So first, what and all topic we are going to cover today is mutual induction of two long coaxial solenoid and AC generator. First, we will move with mutual induction, where we will be taking a two solenoid with a connector in a circuit. This is primary solenoid and this will be a secondary solenoid. You can simply call coil. Primary coil, secondary coil. Secondary coil connected with a galvanometer. So here for the secondary Actually, which one is powered? Primary coil. So primary coil is powered. Okay, and the secondary coil is not powered. But we are going to check whether current is induced there. So the magnetic flux linked with the secondary solenoid will be directly proportional to the current supplied in the first circuit, that is first coil. So N2 pi 2 phi 2 is equal to M into I1, where M is the coefficient of mutual induction. So M is equal to N2 phi 2 by I1. So EMF induced in the secondary coil will be equal to E2, which is equal to minus of N2 into d phi 2 by dt. So we'll be substituting the d phi value, which is equal to Mi in this equation, and we'll be getting E2, which is equal to minus of M1 into di by dt. So in the first case, that is the current is responsible for here. Yes, sir. The current passing through the primary coil is directly proportional to the current induced in right. So that magnetic flux experienced by the secondary coil is based on the current passing through the primary coil. And in the second case, the induced EMF, that is E2, that depends on what the magnetic flux induced in the secondary coil. And that's why we put d phi 2 divided by dt. Okay. Then that is a mutual induction, which will be equal to minus of E2, that is EMF induced in the secondary coil by rate of change of current. Now we will be moving to the mutual induction of two long coaxial solenoid. Here we will be taking. What do you mean by coaxial solenoid? Coaxial solenoid means they have got the same axis. Yes, sir. Okay, so having the same axis, you are keeping the two solenoids alternatively. Yes, sir. Okay. So with two current, that is two different current passing on them. Solenoids, each solenoid. So first, the magnetic flux in the secondary coil due to the first coil will be proportional to the current passing in the first coil, as we have seen in the mutual induction. So phi of 2 in respect to 1, which will be equal to mutual induction of 2 with respect to 1 and into I1. I1, very good. So the magnetic field produced in the second, that is a primary, that is S1. S1 will be equal to B1, that is magnetic field, which is equal to mu naught N1 I1. N1 is the number of rotation, that is a number of loops of the coil, that is present in the first solenoid. Yes, sir, first solenoid, and I1 is the current passing in the first solenoid. So N, that is a number of loop per unit length, which is equal to number of rotation by length of the solenoid. Number of turns. 5 linked to the S2, which will be equal to 5 of 2 1, which will be equal to B1. What is the difference between this small N1 and then uppercase N1? Small N1 is number of turn per length. Number of turn per unit length, and capital N will be number of turns. Total number of turns. Good. So phi 2, which will be equal to we will be substituting the value of BA into number of that is length of the solenoid, mu naught N1 I1 into A into N2 L. So we know that N is equal to capital N1 by L. So we will be substituting the value of N in this equation. We will be getting N1 by L
that is mu naught n1 by L into I1A n2 by L into L1. So L will be cancelled, and the final value will be mu, that is phi of 2 1, which will be equal to mu naught n1 n2 I into A by L. Yeah. So according to the mutual induction, we know that phi is which is equal to mu into I1. We are substituting the value of phi in this case, and we will be cancelling out the I which is present in the both sides, and the final value will be mu naught, that is mutual induction of secondary coil. M21. Secondary coil with respect to first coil, which will be equal to mu naught n1 n2 A by L. Similarly, for the secondary coils, for the primary, that is first coil, we will be taking phi of 1 2, which is equal to mu naught n1 n2 I1 by I1 into A by L, and we'll be similarly substituting the value of mu, that and is the phi 1 2 னு போடு 1 1 மாதிரி இருக்குது. We'll be substituting the value of phi, which is then the I will be cancelled out, and the final value will be mu, that is a mutual induction of first coil with respect to second, which will be equal to mu naught n1 n2 A by L. So with this, we can conclude that the first equation and second equation are equal. Therefore, the mutual induction of second coil with respect to 1 and the mutual induction of first coil with respect to 2 will be equal. They are equal, and therefore we are writing as M simply. So M is equal to mu naught n1 n2 A by L. And now we are going to the AC generator. In this, we are taking a coil placed in between two field magnet with connected with alternating EMF, that is with resistor, where the coil will rotate in an axis, and they are connected in the slip ring. And they are connected in the slip ring, connected with carbon brushes. So the coil is rotated with a constant angular speed, that is omega, and phi is equal to Ba cos theta. We know from the Faraday's law, E is equal to minus of n into d phi by dt. We will be substituting the value of phi. We will be getting E is equal to n of Ba omega sin omega t. We will be getting sin omega t after differentiating the value of cos omega t, which is equal to minus of sin omega t into omega, and the minus and minus will be cancelled, so the final value will be nb correct அது சொல்லணும். Okay, good. nb omega sin omega t. And in this, we will be seeing a special case where since the coil is rotating in a particular axis, it can make angle angle 0, 90, 180, 270 and 360. In these cases, you can observe that the coil is rotating. For example, அந்த கார்டை வச்சு சொல்ல முடியுமா? Yes, sir. Let this be the point P, Q and R, yes. If it is in 0 degree, it will be like this. And next, it is moving to the 90 degree. It is rotating 90 degree. Therefore, the P, which is placed downward. Yeah, what do you mean by that, theta? So theta is that angle between the magnetic field. Yes, sir. And angle produced by the coil between the magnetic field. Angle between the magnetic field. இன்னொன்று angle between the magnetic field. அதோட angular velocity. அது எப்போதும் நார்மலில் தான் இருக்கும். அது மாறி மாறி வந்துட்டு இருக்கும் அது. Yes, sir. What is theta actually? தீட்டான்னு சொல்கிறோமே, அந்த தீட்டா என்ன? Theta is omega t. That is அது ஒமேகா டி. பட் இந்த தீட்டா ஆங்கிள்ன்றது அது எதோட ஆங்கிள்? கரெக்டாக சொல்லி பார்ப்போம். ஆங்கிள் அப்படின்றோம், அது எதோட ஆங்கிள்? இப்போ நார்மல் கூட இந்த கார்டு, அதான் இந்த காயில் ஒரு ஆங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் சார், சின்ஸ் இட் இஸ் ரொட்டேட்டிங் இன் சேம் பொசிஷன். அதனால அந்த நார்மலுக்கும் அந்த காயிலும் சுற்றுற டைரக்ஷன் போகுது. ஸோ காயிலோட நார்மல் டு த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இடையில உள்ள ஆங்கிள். ஓகே, புரியுதப்போ? ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன். இது வந்து இப்போ நார்மல் வந்து ஒரு ஸ்டிக் மாதிரி இது வச்சுக்கலாமா?
இப்போது இது வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. இப்போ நார்த்து சவுத்து, ஸோ இப்படி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி போகுது. புரியுதா? இப்போது இதனுடைய நார்மல், இந்த காயிலுடைய நார்மல்னால் இப்படி. இந்த நார்மலுக்கும் இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் இடையில உள்ள ஆங்கிள் தான் அது. ஓகே. அப்போது இது முதல்ல இப்படி இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிட்டோம்னா, அப்போ இந்த நார்மலும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் ஒரே லைனில் இருக்குது. தட் இஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 0. இப்போ இது மாற மாற அது மாறிட்டு இருக்கும். அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கேன். புரியுதப்போ? So then it will move to the theta will change into 90 degree, where we can clearly observe that P, which is in the right side, have moved on to the left side. That is P from downwards to left side. Similarly, it will move to the upper side of the coil, since it is the theta have changed into 180 degree. So in this we can see if theta is equal to 0, the value of the EMF produced due to the EMF produced by the generator will be 0, and if the theta is equal to 90, because sin 0 is 0, because sin 0 is equal to 0, and if theta is equal to 90, sin 90 value is 1, and EMF produced by the AC generator will be maximum. And in the third case, if theta is equal to 270 degree, the sin 270 degree value will be -1, where it will be minimum. ஸோ இட் மீன்ஸ் அதாவது தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 90 டிகிரி, தட் இஸ் π/2ன்னு வரப்பையும் 1.5 πன்னு வரப்பையும் பீக்கில் இருக்கும். ஒன்று பாசிட்டிவாக இருக்கும், ஒன்று நெகட்டிவாக இருக்கும். மற்ற இடத்துலலாம் 0 ஆகிடும். வென் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 0, 0, தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 180, 0, தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 360, 0. Done? Yes. Good, very good. So what is the use of a AC generator? What is the major principle behind this? So the use of AC generator is we are getting unbalanced current flow from the supply, and which is not suitable for our home appliances to use. So the voltage which is entering the AC will be alternated through this mechanism. ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் ஜெனரேட்டரில் அது ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட்டு. ஜெனரேட்டருக்கும் மோட்டருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு? ஜெனரேட்டர் மோட்டார் ரெண்டாக சொல்கிறோம். ஜெனரேட்டரில் இன்புட் என்ன? இன்புட் கரண்ட். அது எப்படி சொல்லுவேன் ஜெனரேட்டர்? இல்லை சார், ஜெனரேட்டரில் இன்புட் வந்து நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் சார். ஜெனரேட்டரில் நம்மளுடைய மெக்கானிக்கல் அந்த ஃபோர்ஸ் இருக்குல்ல, ஜெனரேட்டரில் மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம்ல, அதாவது ரொட்டேஷன் ஆஃப் காயில், அதுதான் இன்புட். where from you are able to generate the current. Do you understand? Yes, sir. So அதுதான் the d∅/dt நம்ம மாற்றிக்கிட்டே இருப்போம் by rotating the coil. கரெக்டாக பேசிக் கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிஏ காஸ்தி தனி அந்த இடத்துல சொன்னில்ல, பி ஒன்று பிஏ சேஞ்ச் பண்ணால் அந்த இடத்துல ஃப்ளக்ஸு சேஞ்ச் ஆகுது, ஏஐ சேஞ்ச் பண்ணால் ஃப்ளக்ஸு சேஞ்ச் ஆகுது, அப்புறம் தீட்டாவை சேஞ்ச் பண்ணால் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது. இந்த மூணுத்தில் எதை ஈஸியாக பண்ண முடியும்? பிஏ சேஞ்ச் பண்ணுறது கஷ்டம், ஏஐ வேணாங்க அப்படி ராட்லாம் போட்டு பண்ணுறதுலாம் கஷ்டம். தீட்டா ரொட்டேஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈஸியர். அப்போ அது ஒரு ஸ்பிளிட்ரிங்கில் வச்சு கிட்டுன்னு ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அது சுற்றிக்கிட்டே இருந்ததுனாக்கா ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸை அது கட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ அப்படி கட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறப்போ d∅/dt அங்கே வரதுனால கரண்ட் இஸ் இன்டியூஸ்டு சார், இஎம்எஃப் இஸ் இன்டியூஸ்டு சார், எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இஸ் இன்டியூஸ்டு சார். அதுதான பர்பஸ். அப்போ அவுட்புட் வந்து கரண்ட், இன்புட் வந்து என்ன? இந்த மெக்கானிக்கல் ரொட்டேஷன் ஆஃப் காயில். ஓகே, டன். மோட்டரில் அப்படியே மாறி வரும். மோட்டரில் என்ன பண்ணுறோம்? யூஸிங் த கரண்ட் யூ ஆர் ரொட்டேட்டிங் த காயில். அது வந்து நம்ம ஃபேனில் கனெக்ட் பண்ணி விட்டோம்னா ஃபேனு, மோட்டரில் வேறு ஏதாவது பிளேடில் கனெக்ட் பண்ணி விட்டோம்னா அது ரொட்டேஷன் ஆக போகுது. தட் இஸ் அ வெரி ஐடியா. ஓகே ஓகே, குட், வெரி குட், வெரி குட் ப்ரெசன்டேஷன். இதில் நிதிஷ் பண்ண ப்ரெசன்டேஷன்ஸில் இந்த பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன நீ அப்சர்வ் பண்ண? நீ அங்கே போய் சொல்லலாம், அவன் பக்கத்துலேயே நின்று. இல்லை பாசிட்டிவாக அது அங்கே அந்த மைக்கு இதாக செட் ஆகும். நிதிஷ் நல்லா பண்ணால் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணால் அது அவனுடைய அந்த பாசிட்டிவாக சில விஷயங்கள் நான் அப்சர்வ் பண்ணேன் அவன் பண்ணதில். நீ என்ன பண்ணன்றது பார்க்க சார். எனக்கு வந்து ஏசி சொன்னதில் சூப்பராக புரிஞ்சுது அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட், ஹை பாயிண்ட். ஸோ மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் எப்படி உள்ள ஃப்ரேம்குள்ளே வந்து மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு சொன்னால் அதோட யூசஸ் சொன்னால் அது ஏசி ஜென்ரேட்டரில் அது என்ன பண்ணுன்னு சொன்னால், ஸோ அது இன்டர்லிங்க் பண்ணி
கான்செப்டோட இன்டர்லிங்க் பண்ணி இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்கோம். ஸோ உனக்கு புரிஞ்சுது அது? ஓகே. உனக்குமா? சும்மா சொல்லு. உனக்கு இதில் அவன் சொன்னதில் சும்மா உனக்கு அதாவது இன்டெப்த்தாக நீ ஃபாலோ பண்ணலைன்னாலும் உனக்கு என்ன அதாவது அவன் பண்ண ப்ரெசன்டேஷன்ஸில் நான் ஒரு ஹை பாயிண்ட் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அவன் பண்ணதில். அதை நீ பார்த்தீங்களான்னு நான் லிசன் பண்ணிங்களான்னு பார்க்குறேன். இப்படி வா, இந்த பக்கம் வந்து ஃப்ரீயாக இருப்பான். எப்போதுமே நம்ம வந்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷனில் ஃபீட்பேக் ரொம்ப முக்கியம். அந்த ரொட்டேஷன் பண்ணது நார்மலாக வச்சு பண்ணது அது ஈஸியாக இருந்தது. நான் வந்து அவன் நல்ல க்ளீனாக எஸ்கேப் ஆகி ஓடுறா ஒருத்தி. சரி போ, இப்போ நான் வரேன். சரி வா, நீ என்னோட வா. நல்லா பண்ண, நீ ப்ரெசன்டேஷன் சூப்பராக பண்ண. இதில் என்ன அப்படின்னா இவன் ஃப்ரேம்குள்ளே இருக்கணும் பாரு, இல்லையா உள்ளே வந்து ரைட், இல்லைன்னா இப்படி வா. ஓகே, நிதிஷ் சூப்பராக பண்ணான். அதாவது என்னென்னா ஒவ்வொரு வேர்டையும் ஒவ்வொரு லெட்டரையும் விடாமல் அதோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் சொன்னால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நீங்கள் ஆடியன்ஸ் கவனிச்சிங்களான்னு தெரியல. இல்லை யூஸ்வலாக N1 I1 5-1 சொல்லிட்டு எல்லாம் ஓடிட்டே இருப்பாங்க. ஆனால் எவ்ரி டைம் அவன் வந்து சொன்னான், அது பாராட்டத்தக்கது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த இடத்துல சொல்கிறப்ப அவன் கிளியராக சொல்கிறான். என்ன அப்படின்னாக்கா 5-2-1 அப்படின்னா 5-2-1 என்ன நீ சொல்லு. Sir, magnetic flux linked to the second coil with respect to first coil. ஸோ எவ்ரி டைம் அப்படியே சொல்லிகிட்டே இருந்தோம்னா மனசில் அப்படியே உள் வாங்கிடும். கேட்குறவங்களுக்கும் அது வந்து நல்லா புரிஞ்சிடும். நம்ம பாட்டுக்கு வேறுமானா அப்படி இப்படிலாம் சொல்கிறப்போ அதே மாதிரி இப்போ இந்த S1 ஒரு டயக்ராம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டயக்ராமை வந்து பர்ஃபெக்டாக அதை வந்து நம்ம அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் எல்லாம் லேபிளில் நாம் அது ஷார்ட் ஃபார்மில் சொல்லியிருப்போம், சிம்பாலிக்காக சொல்லியிருப்போம். ஆனால் அதை நல்லா சொல்லணும். அது S1 அப்படின்றது சொலினாய்டு 1, S2 அப்படிங்கிறது சொலினாய்டு 2, அதே மாதிரி I1 அப்படின்றது த கரண்ட் பாசிங் த்ரூ த ஃபஸ்ட்டு சொலினாய்டு, I2 அப்படிங்கிறது த கரண்ட் பாசிங் த்ரூ த செகண்ட் சொலினாய்டு. ஒன்றும் அவசரமே இல்லை, சும்மா ஜாலியாக அப்படியே சொல்லிகிட்டே போகலாம். ஓகேவா? ஸோ அப்படிங்கிறப்போ எப்போ இது இந்த ஸ்கெட்ச் நோட் பற்றி நீ என்ன நினைக்கிற நிதிஷ்? ஸ்கெட்ச் நோட் இப்போ நம்ம குவார்ட்டர்லி எக்ஸாம் டயத்தில் இதை இறக்கியிருக்கோம். சரி, இப்போ ரெப்ரசன்ட் நம்ம வந்து சில பேருக்கு சொல்லித்தரும்போது நம்ம டீச் பண்ணுறதால நம்மளுக்கும் மைண்டில் ஒரு இடத்துல அது ஆக்சுவலாக மெமரி ரிட்டென்ஷன் வந்து பார்த்தோன்னா எப்போ வந்து ஒரு நாலேஜ் வந்து நம்ம மைண்டுக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா மெமரி வந்து ரிட்டென்ஷன் ஆகுதுன்னா ஒரு விஷயத்தை இன்னொருத்தருக்கு சொல்கிறப்ப தான் அவங்க கேட்பாங்க 2-3 தடவை. அது நான் இதுனா நீங்கள் எப்போதுமே எல்லா ப்ரெசன்டேஷன்ஸுமே ஜாலியாக இருக்குது. சும்மா ஏன் டென்ஷனாக அப்படியே முறைச்சி பார்த்துக்கிட்டுலாம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம். கலோக்கியில் ஜாலியாக பேசலாம். அது என்னென்ன இது என்னென்ன இப்படி கேட்க தான் கேள்வி ஞானம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அது எப்போதுமே சிறந்தது. அது உங்களுக்குள்ள ஒரு பியர் டிஸ்கஷன் வச்சுக்கோங்க, சூப்பராக இருக்கும். ஓகேயா? ஸோ இதை வந்து நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க ரியலி. இது எல்லாத்தையும் என்ன தெரியுமா, நீங்கள் புக்கு படிக்க வேண்டியது அதாவது ஒரு ஓவராலாக இமீடியட்டாக எல்லாம் புரிஞ்சிட போகிறதில்ல. இதை பார்த்தோன்னே எல்லாம் புரிஞ்சிட போகிறதில்ல, எல்லாம் கச்சமச்சன்னு இருக்கும். ஆனால் அதை சொல்கிற விதத்தில் சொல்லி அப்படியே ஒரு அழகாக டிஸ்கஷன் மாதிரி கொண்டு வந்தோம்னா எல்லாருக்கும் புரியும், சூப்பராக புரியும். This is the best way to retain all these points in our memory. You understand this? Yes, sir. Okay, good. Very good. Thank you. Thank you.